Hi guys, we're still in chapter 7 which is haloalkane. Now we are going to learn mechanism of haloalkane. So guys, let's start. Okay guys, we already know that in haloalkane consists of two type of mechanism, which is the first one SN2 mechanism referred to bimolecular nucleophilic substitution, and then we have SN1 unimolecular nucleophilic substitution. So after this, I will explain to you how to outline both mechanism. Okay guys, before we learn how to write the mechanism, the important thing that you need to know here is selalu ini adalah isu yang selalu pelajar utarakan pada saya. Mesti akan tanya, Madam, macam mana nak tahu nak buat SN1 ke SN2 ke? Ini yang saya dah simplify kan untuk you all boleh gunakan. Okay, firstly, apa perkara pertama sekali yang awak kena ambil tahu adalah berkaitan dengan type of nucleophile. Okay, so as we know that we have the strong nucleophile and weak nucleophile. Okay, for SN1 mechanism, nucleophile strength is unimportant. Okay, even weak nucleophile also boleh undergo SN1 mechanism. But in SN2 mechanism, you need to consider the type of nucleophile involved, either strong nucleophile or weak nucleophile. So only strong nucleophile will boleh buat backside attack in SN2 mechanism. Be careful ya. Okay, so this is the example ataupun this is the tips yang saya nak share dengan you all. Okay, saya dah buat satu tips yang lebih senang untuk you all nampak. So dekat sini kita ada class of haloalkane. Saya pecahkan primary, secondary and tertiary. Okay, paling senang adalah tertiary. Okay, tertiary haloalkane will undergo SN1 mechanism. You tak perlu banyak benda yang you kena fikir. Okay, you nampak je tertiary haloalkane, so it should undergo SN1 mechanism. While for secondary, secondary ni you kena tengok. Okay, so kalau dia boleh buat rearrangement, okay, contoh yang tanda right ni maksudnya dia boleh undergo rearrangement from secondary become tertiary. So dia akan undergo SN1 mechanism. Sebab dalam SN1 mechanism nanti ada formation of carbocation. While if this secondary haloalkane cannot undergo rearrangement, maksudnya jiran sebelah dia lebih sama taraf dengan dia secondary, ataupun jiran karbon dia lebih rendah stability, so dia tak boleh buat rearrangement. So you kena consider the type of nucleophile. Okay, if the type of nucleophile weak, so it will undergo SN1 because that nucleophile cannot orang kata impossible untuk dia buat backside attack. While if the nucleophile yang ada itu adalah strong nucleophile, so that compound, that haloalkane will undergo SN2 mechanism like that. Okay, and then if primary haloalkane, if cannot undergo rearrangement, pangkah ni maksudnya dia tak boleh buat rearrangement. Okay, kalau jiran karbon dia adalah sama taraf dengan dia primary, ataupun dia adalah metal, okay, so dia akan undergo SN2 mechanism sebab dia boleh buat backside attack. So dia tak ambil kira strength of nucleophile dekat sini sebab primary tu sangat kurang stabil. Even weak nucleophile pun boleh buat backside attack. Okay, and then if this primary haloalkane can undergo rearrangement, means from primary carbocation change to secondary carbocation, or from primary carbocation change to tertiary carbocation. And the biggest clue yang you boleh lihat kalau dia ada bulky of alkyl group, which is dia akan ada greater steric hindrance. So this primary haloalkane will undergo SN1 mechanism. So that's why class, if you want to
identify, or if you want to predict the type of mechanism involved, you need to refer the question to get the clues. Okay, so biasanya dalam soalan you dah boleh nampak dah daripada haloalkane yang you ada. Okay, so kita akan tengok contoh mechanism lepas ni. Okay guys, so we focus on SN2 mechanism first. Okay, SN2 mechanism is bimolecular nucleophilic substitution. So it will involve between two molecule serentak. Maksudnya haloalkane serentak terus react dengan nucleophile. Okay, so we look at the example. Kita tengok example dekat sini. So contoh kita ada methyl haloalkane, kita ada chloromethane kat sini, react with OH minus, produce alcohol. So this is our nucleophile. So apa yang berlaku? Proses yang sama kelas. Tengok So kita buka kita punya structure tadi macam ni. Macam ala-ala enantiomer tapi dia baring kan. Enantiomer kita buat tetrahedral shape yang tegak bentuk kaki ayam. Yang ni kita baringkan dia. Okay, so apa yang berlaku dekat sini? So nucleophile will attack from the back side. See? Nampak Dia attack O O yang attack carbon. Sebab O ni yang akan bond dengan carbon, bukan H. Okay, so the bond between carbon and chlorine will break here. Nampak? So positive delta negatif ni tak nak tulis pun tak ada masalah. Okay, so this process, the backside attack process ni adalah slow step. And then we got the transition state. Nampak? So this is the transition state. Look, the position of OH group. Nampak? O will bond with carbon, not hydrogen. Okay, so remember at transition state occur two process, which is breaking bond between carbon and chlorine and forming bond between carbon and OH group. So this we call as transition state, and don't forget to write the double positive kat sini nanti. Okay, ni double positive. So kita akan dapat this product. So Cl akan keluar. So kita masukkan OH group. So look at the position. Tengok position dia berlakunya inversion configuration because of the nucleophilic attack from the back side. Alright, so this is the new bond between carbon and OH group. Boleh kelas? Okay, so bila proses nak dapatkan produk ni, proses dia berlaku terlalu cepat lah. Sebab kita dah ada transition state sekejap dekat situ. Okay, so chlorine terus keluar dan OH terus masuk. Alright guys, so SN2 reaction proceed with the backside attack. So it will produce the inversion configuration at the carbon atom just now. Ni yang saya cakap inversion configuration. Asal sebelum dia berlakunya backside attack, dia kembang sebelah kiri. Bila berlakunya backside attack, dia tolak, dia jadi kembang sebelah sini. Nampak tak? So this is the inversion configuration. Okay, now we look at SN1 mechanism. So SN1 mechanism is unimolecular nucleophilic substitution. So the first step involve only one molecule, which is the haloalkane. So sebab tu SN1 ni adalah first order reaction. Okay, so for SN1 mechanism, it will involve two steps of mechanism. The first step is formation of carbocation. So be careful guys for this step. If ada pembentukan carbocation, dia akan boleh berlakunya rearrangement, either 1,2 hydride shift or 1,2 methanide shift. And the second step is the step fast attack on the carbocation by nucleophile. So formation carbocation ni berlaku sangat slow lah, slow sikit lah dia nak hasilkan carbocation. Tapi proses yang kedua, step yang kedua akan berlaku sangat cepat sebab nucleophile tu dia cepat nak attack carbocation. Okay guys, now we look at the example of SN1 mechanism by using strong nucleophile. So yang ni saya guna strong nucleophile.
Tetapi kenapa dia undergo SN1 mechanism? Sebab apa? Sebab dia boleh buat rearrangement. Okay, kita tengok dekat sini. Contoh, kita ada this haloalkane, nampak? So this haloalkane adalah secondary haloalkane. Secondary haloalkane. Okay, boleh tengok bromine bond with secondary carbon. So that's why this is secondary haloalkane. But now look at the product. OH ni tiba-tiba attach dekat tertiary carbon pula. It means that this process will undergo rearrangement. Tadi madam kata secondary haloalkane ni kalau dia boleh buat rearrangement, dia kena undergo SN1 mechanism. Kenapa? Okey, tengok jiran yang sebelah kanan ni dia adalah primary. So dia tak boleh buat rearrangement dengan jiran sebelah kanan. Tapi jiran sebelah kiri adalah tertiary carbon. So it's very stable compared to the carbon that bond with bromine just now. So it means that dia boleh undergo rearrangement. Walaupun strong nucleophile digunakan, tetapi dia tetap pergi SN1 mechanism because of the rearrangement. Okay, so kita tengok dia punya proses mechanism. First step, kita akan buat formation of carbocation. Okay, look what happened. So the bond between carbon and bromine here will break. So 2 electron here will move to bromine. So carbon tak dapat apa-apa lah. So dia bagi elektron pada bromine. So bermaksud dia akan bentuk carbocation. Nampak Ini adalah carbocation kita. So this process is slow step. So look at the type of carbocation here. Okay, kita dapat secondary carbocation. Just now saya dah mention jiran dia, jiran sebelah kanan ni primary, tak boleh rearrangement sebab dia less stable. But jiran sebelah kiri ni is more stable than secondary because this is tertiary carbon. So what type of rearrangement yang kita nak buat adalah 1,2 hydride shift. Kenapa nak buat 1,2 hydride shift? Sebab dekat sini ada hidrogen kelas. Nampak tak? So kita akan buat 1,2 hydride shift. So Br ni akan keluar sebagai leaving group lah, Br minus. So you akan dapat like this. So we are going to pindahkan. Kalau boleh H ni letak bawah, tunjukkan bond ni pindah sini. Okay, so ni tukar, letak bawah. Okay, tunjukkan arrow, bond tu pindah ke carbon yang ini. Nampak dah ada 2 hidrogen. So kita dapat tertiary carbocation. So inilah yang kita nak. Tertiary carbocation inilah yang hasilkan produk yang tadi. So this is the first step. Second step adalah fast attack from nucleophile. So nucleophile akan attack kita punya carbocation just now. Tengok arrow dia daripada oksigen kepada carbon. Sebab oksigen yang ada lone pair. So lone pair ni tak nak tunjuk pun tak apa kelas. Okay, so attack this carbocation. So kita terus dapat produk kita. So this process is fast process. Okay, sebab nucleophile tu kaya, dia nak cepat je attack carbocation yang miskin. So kita dapat this product. So kita ada 2 step yang terlibat kat sini bersama dengan rearrangement. Tak perlu pun tulis step 1, step 2, tak perlu. Okay, okay, next we look at the other version of SN1 mechanism, also with rearrangement by using strong nucleophile juga. Okay, cuba tengok dekat sini. Okay, kita ada haloalkane. So this is strong nucleophile. While this reaction will undergo SN1 mechanism. Okay, cuba tengok dekat sini primary class. Nampak tak? This is primary haloalkane. Kenapa dia primary? Sebab this bromine bond with primary carbon. And look, kenapa this primary haloalkane cannot undergo SN2 mechanism? Sebab this haloalkane ada bulky of alkyl group or greater steric hindrance.
Dan dalam masa yang sama, dia boleh buat rearrangement. Senang cerita macam ni kelas. Kalau karbon yang bond dengan bromin ni, jiran sebelah dia, ni jiran dia. Jiran dia lebih stabil daripada dia. Cuba tengok jiran dia. Jiran dia ni adalah quaternary carbon. So bermaksud dia akan berlaku rearrangement. Cuba tengok. So nucleophile yang masuk adalah nucleophile masuk dekat jiran dia, bukan dekat carbon primary tadi. So this is SN1 mechanism. Walaupun dia primary, tapi sebab dia boleh buat rearrangement, dia akan undergo SN1 mechanism. Okay, so we look at the mechanism, macam mana kita nak tulis. Okay, macam biasa, first step, slow step, okay, kita akan form carbocation. We need to break the bond between carbon and bromine. So, kita dapat this carbocation. Okay, tengok So, this type of carbocation adalah primary carbocation. So, Br minus akan keluar. So, nampak dia dah keluar. So, this is the first step. So, look at the neighbor carbon for this carbocation. Dia ada satu je neighbor. Ini bukan neighbor tau, ni neighbor jauh. Okay, kita tengok carbon sebelah saja. So, carbon ni adalah quaternary carbon yang saya kata tadi. So, dia lebih stable daripada primary. So, we need rearrangement here. But, what type of rearrangement? Yes, the type of rearrangement involved is 1,2-methanide shift. Why? Because this carbon doesn't contain any hydrogen. Macam yang tadi, example yang tadi, carbon tu ada hydrogen. So, type of rearrangement yang kita buat adalah 1,2-hydride shift. But for this one, no hydrogen at this carbon. So, we need to buat rearrangement 1,2-methanide shift. So, we need to move one of the methyl group here to this carbocation become like this. Okay, so I'll show you the movement of methyl group. Kalau boleh tunjukkan arrow tunjukkan arrow. So saya gerakkan yang bawah ni ke carbon ni, like that. Okay, so this is the methyl group yang kita dah move tadi. So kita dapat tertiary carbocation. So positif tu tukar tempat, nampak And then first step, nucleophilic attack. Kan? So, nucleophile will attack the carbocation. So, the lone pair tak buat pun tak ada masalah. Okay. So, you dapat the product yang soalan minta. So, this is the step. Okay, next we look at the SN1 mechanism. Example of SN1 mechanism lagi, but by using weak nucleophile. But this case without rearrangement. Sometimes dia boleh juga berlaku rearrangement ya kelas. Okay. So kalau saya guna weak nucleophile, okay, H2O, nampak? So kalau you tengok kat sini, kita ada tertiary haloalkane. Ni adalah tertiary haloalkane because this bromine bond with tertiary carbon. Okay, walaupun dia tertiary memang dia akan undergo SN1 lah. Okay, lepas tu dia pula guna pula weak nucleophile. Of course lah, memang kena SN1. So kalau tertiary haloalkane memang tidak ada rearrangement lagi lah sebab dia dah stable. So kita terus gantikan Br dengan OH. So this is the equation. Okay, apa-apa pun buat dulu equation, baru outline the mechanism. Okay, step pertama sama, formation of carbocation. So this is low step, di mana berlakunya breaking bond between carbon and bromine. Tengok arrow. Arrow pergi kepada bromine. Kemudian dia dapat carbocation. Nampak And then bromine akan release sebagai leaving group lah. Okay, so no rearrangement needed here because this is stable carbocation which is tertiary. Okay, second step is reaction of carbocation with nucleophile. Okay, nucleophile kita tadi adalah H2O kan? So H2O ni yang akan attack carbocation. Sama je kelas. Nucleophile mesti attack carbocation. So kita dapat protonated alcohol. Alamak,
dekat oksigen ni ada 2 H pula, sebab dekat H2O ada 2 H. Nampak tak? So kita nak OH group sahaja. So kita tak nak H yang lagi satu ni. Macam mana kita nak buang? Kita ada extra step dekat sini. Okay, step yang ketiga. Okay, step-step ni tak payah tulis ya. Okay, step yang ketiga, the other molecule H2O. Okay, maksudnya kita tahu molekul air bukan ada satu je, kan? So the other molecule H2O akan ambil one of the hydrogen. So bond dekat O dengan H ni akan pergi kepada O, dia membentuk lone pair dekat OH group ni. Tak payah tunjuk pun tak ada masalah. So tinggallah OH group dan H3O+. So ada 2 arrow. So dia agak complicated a little bit. Kalau yang lain tadi cuma ada 2 step je, cuma yang ni dia ada tambahan 1 step sebab kita nak remove hydrogen. Kita tak nak protonated alcohol, kita nak alkohol sahaja. Okay, so kenapa dia ada positif? Saya pernah explain dalam chapter 5. Okay guys, that's all for the mechanism of haloalkane. So actually this is the last mechanism. So start from chapter 8 until chapter 13, no more mechanism involved. Okay guys, bye. Thank you.